In 2024, the creator of the YouTube channel, Yelena Reitman, published a video about spending the night inside an abandoned school. A friend who had explored the building before claimed his group had heard strange sounds and seen what looked like a figure moving inside. Elena decided to return alone and find out what was really there. But before she even reached the school, the night had already become uncomfortable. The only path to the building led through a cemetery, and while crossing it late at night, Elena suddenly noticed a man approaching with a dog. И я сейчас стою прямо на входе кладбища. Мне идет какой-то человек. Я вообще не знаю, что это за чел. Мне надо уходить отсюда. Он еще и с собакой. Я так испугалась, вы не представляете, потому что время уже позднее, я нахожусь на окраине самой деревни, там вообще ничего нету, то есть просто вот это вот такое поле, там находится кладбище, и просто откуда ни возьмись появляется человек. Eventually she reached the school and entered alone. Almost immediately, she began hearing sounds somewhere inside. Then, in one of the rooms, she found clothes, a blanket, a cooking pot, and other personal belongings. It was the first real sign that the building might not be as empty as it appeared. Твою мать, тут кто-то живет, что ли? Шмотки, кастрюля. Что это такое? Я вообще могу это трогать? Я не знаю, как поставить, чтобы светил фон. Ёп. Ну, честно говоря, я вообще без понятия, что это за хрень. Это волосы, что ли? Ну нахрен. Может, даже трогать не будем. Окей. Elena kept moving through the school. At first, she tried to explain the noises away. There were animals inside the building. Dogs could be heard outside. And in a place this old, almost any sound could seem like footsteps. But eventually, the sounds became too deliberate to ignore. Someone or something appeared to be moving through the building near her. She stopped and listened. Then, the footsteps came again, closer and clearer than before. Elena called out. No answer. She waited, then called again. Still, nothing. Как стрёмно, ребят. Как же тут стрёмно. Я хотела на второй этаж подняться. Но, знаете, я могу, когда светло будет, я могу дрон запустить и попробовать с дрона посмотреть на второй этаж, что там вообще находится. Потому что сейчас дрон я точно запускать не хочу в темноте. Все равно у него нет ни фонариков, ничего, он нам ничего не покажет. Видно не будет, поэтому... Вы слышали это? Как же тут страшно. That was the moment the investigation changed. Her cameras and equipment were still inside, which meant she couldn't simply walk away. She had to go back. But now, Elena believed there might actually be someone moving through the darkness with her. She returned for her equipment as quickly as possible. Again, she called out.
Again, there was no response. Кто-то здесь есть? Это что-то... Здесь кто-нибудь есть? Там кто-то есть, точно. Я точно слышала шаги. У меня вещи там мои, у меня камеры там. Там кто-то есть, и он не отзывается, он не отвлекается. Спрашиваю, там кто-то есть, он молчит. Later, Elena still couldn't say who had been inside the school. She considered a simple explanation. Perhaps local residents had noticed the lights and entered to see what was happening. That was entirely possible. But one detail continued to bother her. Whoever was moving through the building never answered, even after hearing her repeatedly call out. And perhaps the most disturbing part wasn't anything Elena found inside the abandoned school. It was the possibility that someone had been quietly moving through the darkness with her the entire time. The creator of the YouTube channel, Vlad Simokachik, published a video in which he and a friend decided to explore an abandoned property. At first, the place appeared quiet, but before they even made it inside, they heard dogs somewhere nearby. Then, a siren began to sound. It was an obvious warning that they might not be alone. But instead of leaving, the explorers waited for the area to clear and continued inside. Реально собаки. Блин, а прикинь, мы бы пробрались сюда, нас же бы собаки сожрали. Съели бы. Схавали бы по полной. Давай их бесить. Сейчас. Пусть они подбегут. Все, они нас не боятся. Да нас собаки гавкают. Мы хотели подразнить их. Может, выпустите? О, давайте. У вас есть ключ? О, кайф! Мы сейчас стрелять в них будем. Он сейчас выйдет, вот все разорвет. Так мы стрелять в него будем, мы его пришибем. А можно нам туда зайти, пробраться? Почему? Хотят собаку Вы пускаете собаку нам. А можно мы туда тоже пройдем? Посмотрим. Посмотреть можно хотя бы чуть-чуть? Погнали. Может, там есть где проход. Слышь, там можно через низ пролезть. А нас собаки точно не сожрут? Собаки. Они эту сирену включили. Так, тут есть вот такая дырочка. Блин, стрёмно, что собаки могут быть реально. Вон то здание, в которое мы хотели пролезть. Вон там это можно сделать. Они говорят что-то? Да. Погнали быстрее. Быстро пройдем. Главное, чтобы нас собаки не заживали. Давай быстрее. У нас пистолеты есть, брат. Ты слышишь, полиция? Это они включили. Погнали быстрее. Ты про этот дом говорил? Да. Помчали. Я самое главное за собак боюсь, потому что нас реально собаки могут сожрать. Что, гонишь, какие собаки? Я за ментов больше боюсь. Смотри, главное, чтобы никого не было. Ой, смотри, что дырка. Вон они. Вон там строители. Пофиг, погнали. Там строители. Вот, погнали. Once inside, they moved carefully through the property. They knew the building could be dangerous, and they even joked about the possibility of finding someone living inside. But only minutes later, they encountered something far more immediate. A man appeared
and demanded that they leave. At first, Vlad tried to explain that they had only come inside to look around, but the situation escalated almost instantly. Пошли вот так. Да, оба, далеко! Что ты выбежал, дурачок? Сюда иди! Что случилось? Чего вы лазите? Мы решили посмотреть тут. Да не надо, мне решили, я вопрос задал, какого здесь лазите? Ну я говорю, отвечаю вам на вопрос. На выход, бегом! Или сейчас ты поедешь в полицию, а то я буду забирать маму с папой. А мама с папой тут при чем? Ну, потому что ты несовершеннолетний. Почему я не совершеннолетний? Совершеннолетний уже давно. Ты хочешь ездить куда? Да сейчас мы выйдем. Давай, бегом, Что? тебе вот там сказали, нельзя. Какого ты опять лезешь сюда? Да мы хотели это здание Какой вопрос, тебе посмотреть. сказали туда, нельзя. У тебя что, Нет, это там нельзя же. Или со слухом? Это же там нельзя, а тут это другое же место. Здесь нельзя, это одна и та же территория. Не Чего ты орите, кулаками пожалуйста. включаешь? Ты мужик или не мужик? Не Вот ты орите. прыскаешь. Не орите, пожалуйста, на меня. Ты Мужик. Вот мужик. They began making their way out, but instead of ending there, the confrontation became more aggressive. According to Vlad, one of the men grabbed him from behind. Vlad repeatedly asked why they were touching him and insisted that they were already leaving. The explorers weren't trying to stay inside anymore. They simply wanted to get out. Быстрее. Что вы делаете? Что вы делаете? Не трогайте меня. Чего вы деретесь? А мы же выходим. Вы на меня накинулись сзади. Офигеть. Бегом, я сказал. Чего вы на нас орете? Мы же нормально с вами общаемся. Бегом, я сказал. Я что, не слышишь, что ли? Как не слышу? Я же ухожу. Чего вы за мной Я тебе гоните? сказал бегом, значит бегом. Почему бегом мы уходим отсюда? Все. Я не понимаю. Вы со мной драться будете? Если ты будешь драться. Я буду защищаться. Стреляй в него, Макс. Стреляй в него. Eventually, Vlad and his friend managed to create some distance, but even then, the encounter wasn't over. One of the men continued following them toward the perimeter. The explorers hurried toward the fence and began climbing back out. Only after getting to the other side did they finally feel that the confrontation was over. Ребята, это очень жестко. Что вы хотите от меня? Не Не трогайте меня, пожалуйста. Ты мозги на место ставь. Давай, там охрана, охрана. Не трогайте меня, пожалуйста. Я бы тебя в полицию дадим. Наручники на тебя наденем. Капец, вот это было стрёмно. Максим, выбегай. Блин, я хотел с ним нормально пообщаться. Он жестко на меня орет. Он до сих пор идет за нами. Чё? Он идет за нами. Почему он за нами идет? Иди вылезай. Бегом, я сказал. Прикинь, он тебя поймает. Я сейчас первый вылезу и тебя не буду пускать. Он идет за нами. А вы уже сюда не перелезете. Looking back, Vlad believed this situation could have become much worse. There were few cameras around the area, and once they were inside the property, there was no guarantee anyone else would know what was happening. Of course, the explorers had entered a place where they were not supposed to be,
and security had every reason to make them leave. But what began as a simple order to exit quickly became a confrontation neither explorer had expected, and by the time they finally made it over the fence, exploring the abandoned building was the last thing on their minds. In 2019, the creator of the YouTube channel, Vlad Reznov, and his friend found themselves separated deep in a forest. According to Vlad's friend, an unknown man dressed entirely in black had suddenly chased him through the area. For several minutes, neither explorer knew where the other was. Eventually, they managed to make contact and agreed on a place to meet. Иги, Влад, а где ты? ух ты живой, все в порядке? Тебя не словили? Я не знаю, где ты, я просто не знаю, я заблудился. Я в лесу, короче, я ничего не вижу, не знаю где я. И я вот только удалось мне словить связь. За мной погнался какой-то... Так тебя расслышать, потому что я уже... А куда ты не знаю, ночью делся? Слышь, куда ты делся ночью? Я не знаю, я пошел проверить шум, и в итоге, типа, я вот потерялся. Короче, ладно, давай без этого. Я тебе сейчас попробую зайти в интернет, зайти в Телеграм и кинуть тебе метку, где мы с тобой встретимся. Хорошо. Все, давай тогда. Я тебе кидаю, попытаюсь сюда дойти. И очень будь аккуратен, поверь, тут кто-то лазит помимо нас. Так он за тобой пошел? Да, будь очень аккуратный, просто я тебя прошу, давай. Once they reunited, his friend explained what had happened. He had gone to investigate a noise when he noticed someone in black nearby. The stranger then moved toward him, forcing him to run. But shortly afterward, the explorers noticed the same figure again, and instead of leaving, they made a risky decision. They decided to follow him. The stranger moved through the forest before disappearing inside an old abandoned house. Vlad and his friend waited several minutes before going in after him. Inside the building, they found signs that the house might not actually be empty. There were books, strange symbols, and personal belongings scattered through the rooms. But the most important discovery came deeper inside. Clothing, mattresses, children's items, medical supplies, and everyday possessions filled several rooms. Whatever the explanation, someone appeared to have been using the building. Then, they heard something outside. The explorers immediately turned off their lights. Someone was back. Стой, погоди. Почему здесь только For a moment, they stayed completely silent. Then, a light appeared outside the house. Whoever was there was getting closer. This time, Vlad and his friend didn't wait to see what would happen. They ran. Almost immediately, they realized someone was coming after them. The two sprinted away from the house and back into the forest. Only after putting distance between themselves and the stranger did they finally stop. And this time, they decided not to investigate any further. They called the police. Who the man in black actually was never established in the footage. The explorers had their own theories about him,
about what they had discovered inside the house, but none of those claims could be confirmed. What the footage did show was simpler and perhaps more disturbing. The man they had already encountered in the forest led them to a building that appeared to still be in use. They followed him inside, and when someone returned to that house, Vlad and his friend were suddenly the ones being followed. This time, they didn't stay to find out why. They simply ran. Он за нами, за нами! Вон! Стой, в лес, обратно, в лес, обратно, в лес, обратно, в лес, обратно! The creator of the YouTube channel Zlobasha and several of her friends decided to explore an abandoned sports complex. But there was one obvious problem. The property was still under security. According to the group, a guard regularly checked the buildings, and if someone was discovered inside, they expected the area to be searched. So before they even went inside, they knew they would have to stay quiet and keep listening for anyone approaching. Eventually, they found a way into the building, and once everyone was inside, they closed the entrance behind them. Придумали другой залаз. Сейчас Гена нам откроет какое-нибудь окно. Я предлагаю зайти в ту дверь, но он так не хочет, поэтому... Короче, хочу сказать, что, надеюсь, в здании есть охрана, а то иначе, неинтересно просто снимать. Надо мне что тыкать это? Здрасте. Ребят, вот мы закрыли за собой парадку. Зашли сюда. Я надеюсь, все на камере будет нормально видно, потому что фонарь такие помещения огромные не просвечивает. At first, everything seemed to go exactly as planned. They explored old locker rooms, showers, a sauna, and several large sports halls. But deeper inside, they noticed something that made getting caught far more concerning. Water was constantly dripping through parts of the ceiling. The noise was loud enough that they worried they might not hear someone entering the building. And if a guard did appear, there weren't many easy ways out. The nearby windows were heavily boarded shut. Кстати говоря, за такими каплями можно не услышать, когда зайдет охранник. А текать тут особо-то и некуда. Сейчас я, кстати говоря, проверю, открывается ли здесь окно. Ё-моё! В окно здесь не выберешься, друзья. Просто никак. Там все заколочено. Причем жестко заколочено. Still, nothing happened. Minutes continued to pass, and the longer they stayed inside, the easier it became to forget about the guard outside. The group eventually made their way upstairs, where they found an old library. Rows of abandoned books still remained on the shelves. The building was quiet. No footsteps, no voices, no sign that anyone had followed them inside. Then, without warning, a voice came from nearby. Hello? The guard had found them. Тут хочу обратить ваше внимание, это веревки для перевязки чего-то. Пошли. Здравствуйте. For the entire exploration, they had been preparing for this exact moment, but now there was nowhere to hide and little reason to run. The guard questioned the group and directed them toward the exit. Surprisingly, the encounter remained calm. The explorers didn't resist, and security didn't turn the situation into anything more serious. They simply left the building. Мы уже ничего не ломаем. Просто посмотри. Вы проникли в здание. Мы ничего не ломали. Да где волнует, что ли? Да что вам тут надо? Что посмотреть-то? Знаете, под охраной ни хрена не должна быть. Мы не знали, что охраняется. Что охраняет? Что? Какая вам разница? Закрыто. Объявление висит. Что извините?
Извините, где залезли? Показывайте. Через парадный вход. Как? Чем открыли? Ничем не открывали, серьезно, просто так открыли. Да как открыто, закрыто, я за ключом открывал только сейчас. Но мы зашли через парадный вход. Вон там мужчина стоял. Вы можете все обойти, тут все закрыто. Да, ничего не сломано. Правда, мы ничего не ломали. Можете все обойти, здесь мы не ломали ничего. Ну что вы мне скажете, тут закрыто Вы ключом? пойдете, обойдем, мы не ломали ничего. But once they were back outside, they noticed something interesting. Security had apparently figured out exactly how they had entered. According to the group, the guards then went toward that part of the property and began cutting back the trees around the entry point, making it far more difficult for anyone to use the same route again. The explorers had spent the entire visit waiting for security to appear. They checked their escape routes, they listened for footsteps, and they worried that the noise inside might hide someone approaching. In the end, their biggest mistake may have been assuming that because they couldn't hear the guard couldn't find them. Because by the time they finally heard him, he was already standing inside the building. In 2018, the creator of the YouTube channel, Alexandra Kievska, published a video about exploring an abandoned architectural landmark. According to the explorers, the building was still being guarded. Security regularly patrolled the area. Getting inside would already be difficult. Getting back out might prove even harder. Серый, у нас небольшие проблемы. Бать, я ж как чувствовал, блядь. Чё это у нас получается? Всё, блядь? Just before midnight, the explorers waited inside their car, watching the security guards, trying to predict their route. Only after finding the right moment did they finally enter the building. Inside, everything appeared abandoned. Broken windows, collapsed ceilings, dust covering every room. But knowing security could return at any moment, they never let their guard down. Просто знаю, ну точнее не знаю, догадываюсь, что здесь может кто-то быть. Я вот на самом деле одного не понимаю. Почему архитектурные памятники, точнее памятники архитектуры в таком ужасном состоянии? Оно вроде бы, да, это заброшка, она прикольная, она классная. Но дело в том, что состояние ее все-таки оставляет желать за собой лучшего. Состояние очень убитое, очень. Moving through the empty rooms, they heard constant noises, falling debris, wind passing through the broken windows. Several times they stopped to listen, wondering whether someone else was inside. Despite the sounds, they continued their exploration. Eventually, they discovered a hidden passage leading underground. Даже ничего нет. Это слева. Или с прохода? Ага. А ну тихо. Достань фонарь. Будем лучше светить. Ага. Пускай лучше нас здесь возьмут сейчас, чем мы будем бегать от кого-то. Стой, остановись. Мы с миром. Я не люблю говорить, что я ютубер и снимаю видео, но мы ютуберы, мы снимаем видео. Если вы знаете, что такое ютуберы. Ну вот сейчас. The tunnel grew narrower with every meter. Soon, they had to crouch, then almost crawl. The deeper they went, the more confined the passage became. Finally, they reached what appeared to be the end. But when they turned around, something was wrong. The entrance behind them was no longer open. В такое место мы сейчас с вами, дорогие друзья, попали. Смотрим, что здесь. О, какой крутяк. Проход какой. Туды? Туды. Это типа с намеком на то, что я первая? А, ну, пожалуй, у тебя же камера. Да, мне очень удобно. Так, ребята, путешествуйте вместе с нами сейчас по этим странным катакомбам, да. Фух. А тут все ниже и ниже. For a moment, they believed they had been locked inside. One possibility was that security had discovered their entry and closed the exit. Another was that the heavy door had simply shut on its own.
Unable to confirm either explanation, they searched for another way out. Fortunately, they managed to escape through a different exit. Only after reaching their car did they realize how differently the night could have ended. Серый, у нас небольшие проблемы. Ебать, я ж как чувствовал, блядь. Что это у нас получается? Все, блядь? Вот сейчас и смотри, по идее, налево. Все, вижу. Решили пошутить, но мы все-таки оказались умнее. Ладно, нас там не ждали. Ладно, полезли, наверное. Да, полезли. Осталось только, чтобы за ногу кто-то схватил и потащил меня назад, как было бы в нормальном фильме ужасов. After leaving, they still couldn't say for certain why the entrance had closed. Perhaps security really had found them, or perhaps the old door simply closed on its own. But one thing was certain. If there hadn't been another exit, their night inside the abandoned building could have lasted much longer.